My dad's driving a Ferrari. What speed you're at when you just kick your foot down and just go. And under this bridge, Do you hear that? next bridge is another. Hi guys, welcome back to Headless Chicken. இன்னைக்கு வந்து 4th episode of குட்டி ஸ்டோரி லாங்ல பார்க்க வந்திருக்கேன். என்னடா காருக்கு முன்னாடி நிற்கிறான், அதே மாதிரி F1 டிஷர்ட்லாம் போட்டிருக்கான்னு யோசிக்கிறீங்களா? எல்லாருக்கும் லைஃப்பில் ஒரு ஆசை இருக்கும். என்ன ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு காரை ஓட்டணும் அப்படின்னு. அந்த ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுற காரே ஃபெராரியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? லெஃப்ட் ரைட் பாருங்க. Hear the sound of this car. It's so sick. Ferrari. ஃபெராரி உங்களுக்கு பிடிக்கும், ஃபாஸ்ட் கார்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னா ஸ்டே பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஃபெராரி ஓட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல போகலாம். வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ராக்லேயே உங்களை ஓட்ட விடுவாங்க. பட் அபுதாபியில் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் சிட்டிக்குள்ளார ஃபுல்லாக ஓட்டிகிட்டு வரலாம். ஸோ ஃபெராரி வேர்ல்டுன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே ஃபுல்லாக எல்லா ஃபெராரி கார்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் நீங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடிச்ச 2 கார் கொடுப்பாங்க. அந்த காரை நீங்கள் ஹையர் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக வந்து சிட்டியை சுற்றி வரலாம். ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓட்டி பார்க்கலாம். சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நானும் என் பையனும் என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹேவ் ஃபன். Oh my god. Let's see how much it is. £400. Shouldn't be a problem. Dad, can I have £400? No. Okay, it is a problem. She got vision, she got vision, she got vision, ming, 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 she got vision, she got vision, she got